automation is going to continue to happen, right? So don't fight it, but work with it. Dit is de Inbound Forecast. Met in iedere aflevering 1 inbound marketing trend. Hoi, ik ben Jeroen. Je luistert naar een extra aflevering met een afwijkend format. Op 14 juni was ik aanwezig bij Friends of Search in Amsterdam. Ik sprak daar met verschillende sprekers over SEO en advertising. In deze aflevering heb ik die gesprekken als een soort eventsamenvatting achter elkaar geplakt. Welkom mannen, kunnen jullie zelf even kort introduceren? Zeker, Arend Ruiter, manager search en affiliate marketing bij bol.com. Ik ben Jeroen Maaijen en ik werk bij TUI Nederland, waar ik verantwoordelijk ben voor performance marketing. Mooi, en wat gaan jullie vandaag hier doen? Ja, we zitten allebei in een panel. Ja, dus we zitten in een panel van Microsoft om te spreken over de Workday Consumer. En wat is de korte samenvatting van dat verhaal wat jullie vandaag gaan vertellen? Er is een onderzoek geweest door Forrester, dat heeft Microsoft laten uitvoeren. En daaruit blijkt dat PC's een belangrijke rol blijven spelen in het oriëntatie en het aankoopproces. Kun je over discussiëren in hoeverre dat nou echt nieuws is, zeg maar. Maar het past natuurlijk ook wel een beetje in het beeld wat we van Bing hebben. Ja. Dus ik begrijp waarom ze die keuze hebben gemaakt. En wij zijn hier om daar wat duiding aan te geven vanuit onze kant. Ja. En kunnen jullie al kort vast jullie visie daarop delen? Zeker. Ja, dus je ziet dat zeker de wereld door corona en het thuiswerken is het winkelgedrag weer veranderd, zou ik zeggen. Want het verandert continu. Waar we over de laatste jaren heel erg de trend hebben gezien dat de mobiele device steeds groter werd. Ja, zie je toch dat mensen ook meer hun computer weer zijn gaan gebruiken voor het online shoppen. Dus we zijn allebei de data ingedoken om te kijken wat we dan aan onze kant zien. En bij retail en search zijn natuurlijk hele interessante industrieën om te kijken wat de effecten dan zijn. De telefoon gaat tussendoor, die druk ik even weg. Ja. Interessant. En is dat dan tijdelijk, die piek van PC? Of verwachten jullie wel dat het ook wat meer blijft? Er zitten natuurlijk ook wel wat voordelen aan het apparaattype. Hè? Ja. Dat speelt misschien in mindere mate bij retail. Nou, ligt er denk ik trouwens ook nog aan wel bij sommige producten die wat hogere aankoopwaarde hebben of waar je wat meer research voor nodig hebt. Verschillende tapjes open. Ik kan me heel goed voorstellen dat een PC wel echt waarde toevoegt. En hetzelfde geldt in de reisbranche. Dus mensen vinden het gewoon prettig om hotels, accommodaties te vergelijken. Bij verschillende aanbieders hebben ze verschillende tabs open. En het invulproces van het boeken is natuurlijk wat foutgevoeliger op een tablet of op een mobile device. Ja. Allemaal wel begrijpelijk. Dus ik denk wel dat desktop en laptops gewoon een belangrijke rol blijven spelen. Dat wat af gaat vlakken, ja, dat lijkt me op zich ook wel evident. Volgens mij komt er een generatie na ons die daar nog minder mee heeft. Alhoewel je ook de opkomst van de Chromebooks niet moet onderschatten natuurlijk. Dat klopt. Ja, en helemaal mee eens. We zien precies hetzelfde. Dus de gemiddelde orderwaarde op een laptop ligt gewoon een stuk hoger dan op een mobiele device. Maar als je vraagt over hoe ontwikkelt zich dat naar de toekomst toe, ja, dan is het afvragen van hoe blijvend is het. Hè? We zien hoe snel mensen weer aan het werk zijn gegaan en eigenlijk hun oude patronen hebben opgepakt. De wegen staan weer vol. De wegen staan weer vol, de files zijn er inderdaad weer. Ja. En je ziet ook wel dat weer terug in het shopgedrag. Mensen zijn gewoon overal waar ze tijd over hebben aan het interacteren met internet en deels ook met online shopping. En dat zie je terug. Dus langere customer journeys, meer touchpoints, verschillende devices. En voor ons de uitdaging om te zorgen dat we daar zo relevant mogelijk op in kunnen spelen met onze uitingen natuurlijk. Ja, precies. Mooi. Wat is de belangrijkste takeaway die jullie vandaag hopen mee te geven aan mensen in het publiek? Dat je soms ook eigenlijk de personal bias. Omdat, ik denk, als ik even voor Arend spreek, in ieder geval voor mezelf. Ik gebruik Bing niet. Ik zit altijd op Google. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een hele grote groep is van mensen die wel gewoon op Bing zitten. Ja. En je moet altijd, ik denk iets wat bol.com en TUI gemeen hebben, is de zoektocht naar volume, relevant volume. Zelfs die paar procent, ook al kun je daar misschien denigrerend over doen, maar die kan wel heel interessant zijn als je die op de juiste manier weet te benutten. Denk out of the box. Probeer gewoon daar slim mee om te gaan. En dan liggen er denk ik veel kansen. Mooi.
Beide bedankt. Of heb je nog, je hebt nog een aanvulling voor? Ja, ik zou een korte aanvulling doen. Dus daarnaast denk ik ook voor zeker de marketeers pas je tooling en je middelen er ook op aan. Dus een last-click model, zeker wanneer mensen op meerdere devices en meerdere touchpoints gaan, is echt niet meer handig. Ik hoop dat er niet zoveel adverteerders gebruik van maken, maar stiekem zie je toch dat het nog best groot is. Ja. En daarnaast denk ik ook, en daar ligt een grote uitdaging naar de toekomst toe, zeker van hoe kan je dat personalisatiestuk nu goed blijven doen? Hè? Nu we zien dat de wet en regelgeving gewoon sterk aan het veranderen. Hi, can you shortly introduce yourself? Sure, yeah. My name is Mike Ryan. I'm working at a company called Smarter E-commerce, or SMEC for short. We're based in Austria. We also have office in the UK. And my role at the company, we're focused in e-commerce, and I've got a background in retail operations, and so I bring that perspective toward our technology solutions for Google Ads, first and foremost. All right, and I think this afternoon you're on the stage. Yeah, that's right. So I'm talking today at Friends of Search, really excited. My first time here in Amsterdam. And my talk is called Ditch ROAS. So it's, as I was saying to you before, it's a slightly misleading title in a way because I don't really want people to forget about return on ad spend generally. Remember, for context here, we're talking about e-commerce, and it's when you're talking about Google automation, return on ad spend is really the core driving logic for the whole thing. It's the way that Google demonstrates value. Their most popular bidding algorithm is target ROAS, or now maximize conversion value with a ROAS limit in there, or a ROAS target in there. But the point here is that ROAS is often misunderstood as profit, and it's actually something different than that. It's an efficiency metric. So it's not really a goal that you should be optimizing toward. It's a lever that you can pull. That's the way I want people to think about it. And what is the biggest takeaway you want people to remember after your talk? Mm-hmm. Well, I mean, the biggest takeaway, I think right now, it's maybe more important than ever, this topic, when we see that we're coming into kind of an economic cool down. I hope not a full-on recession or anything like that, but particularly e-commerce. It's very challenging in year-over-year terms, and people were in a kind of a booming market. Even the pandemic led to a boom in e-commerce, and now we kind of need to tighten the belts a little bit. I think it's more important than ever to make sure that campaigns are actually profitable and they don't just appear to be profitable. And the other thing I want to emphasize, it's discussed more in my talk, but there are these important other effects that come into play here, because when you're talking about attributing advertising revenue or profit to an advertising click, it's going to be associated, for example, with a product that got clicked, but what the actual order is going to look like can be something else entirely. It will be composed differently. There can be more products that were bought. There can be different products that were bought. Maybe things were bought in 5 color and size variants and then returned. And these are all things that we need to, it's really kind of a layered onion, and you need to dig into all the layers of this to do it right. All right, thanks. Sure, thanks for having me. And have a nice time in Amsterdam. I will, thank you. Hi, can you introduce yourself? Yes, my name is Andrew Lolk, and I'm the founder of Savvy Revenue, a PPC agency solely focused on e-commerce advertisers. All right, in the US? So we have a small team consisting of me in the US, and then our primary team is actually based in Denmark that works across Europe, but really focused on the Nordics. All right, nice. And what is your talk about today? So I'll talk about Performance Max, where I'll take so we're 2 people speaking about Performance Max today. So Rodney from Google will talk about the best practices from Google around Performance Max, how to really use the overall campaign type. I will take the opposite view. I'll look at the practitioner's view. I'll take a look at what we've done for the last 6 months with Performance Max, how we've used it, and also when have we chosen not to use it. And really trying to answer the question, what should you do with your smart shopping campaigns now? How should you move over to Performance Max? How should you not move over to Performance Max? What are the little tricks you can do in during that transition?
Interesting. And can you give a little bit of information about your vision, a short summary? I think that the biggest takeaway, if I should say so myself, is that the campaign type smart shopping that is being depreciated over the next couple of months and moving over to Performance Max, it's not that big of a deal, because you have a way to set the Performance Max campaign in such a way that it will perform just like a smart shopping, meaning that you will not have to go in and be shown on search, on display, or on YouTube if you don't want to. So if you're worried about how your smart shopping campaign will behave when it turns into Performance Max, how it will cannibalize your search campaigns, etc., there is a way, by not adding any assets to the Performance Max campaign, that will make it work just like a smart shopping campaign. All right, interesting. Thanks. You're welcome. Hi, my name is Simo Ahava. I'm the co-founder of two companies. One is called Simmer, which I founded with my wife in mid-pandemic. We're an online course platform for all things technical marketing. And the other role is as a co-founder of a digital analytics service boutique agency called 8BCheap, both based in Finland. Nice. And what is your talk about today? I'm going to be talking about server-side technologies from a data collection and processing point of view, talking about the way that browsers and privacy legislation is reducing the amount of usable data that we have on a daily basis, whether it's for search marketing or for business growth or for product development. And I'm going to be looking at one of the technologies that has been kind of lauded as the possible replacement for all our data problems, which is server-side tagging in particular. So I'm going to take a look at that, kind of a critical look. Does it actually deliver on those promises? And if it doesn't, what does it actually do? And so it's going to be kind of a generalist topic for this audience, but hopefully something that people will, think about when they head back to the office. Yeah, exactly. And can you give a little bit of information about what your vision is on that? So do you think your alternative will be the future, or? Yeah, I don't think, that's a good question, because the server-side technologies, why they are so topical right now is that the cost of cloud computing has gone down. There are new services from Google, from Facebook related to these, and we're kind of forced to look at server-side. But now the reasons why we look at server-side are what determine if it's going to be the future or not. So for those people who think that server-side is somehow a way to kind of circumvent legislation or to prevent ad blockers from blocking our data, or a way to get first-party data quickly and then deliver it to vendors, for those I think it's not a durable solution. I think it's privacy regulation doesn't care about the technology stack. They're coming after you if you have server-side or not. But for those of us who see server-side as a way of inserting control and protections for the user and between the user and the vendor in a way. So for example, rather than allow Facebook to collect data from the user without any limitations by just inserting their scripts on the site, we can use server-side to take control of the data flow to Facebook. So we can use it to remove personal data, to hide information about the user, to be more critical about what we send to Facebook. So server-side as an enhancement policy, as a compliance solution, for those, I think server-side definitely is the future. It's one of the futures. It's a hybrid future in a way, because we still need the client-side technologies. But we also have to change the way we work or think. Yeah, I think that's always going to be the bigger problem. Like for the last 30 years or so, we've been enjoying kind of an unparalleled and an unrestricted data fest. Like we've been allowed to collect whatever we want without any clue about data minimization principles or data retention policies. And now we're looking at this massive overcorrection, because we have web browsers preventing the use of cookies. We have EU legislation preventing the use of cookies. And cookies are just one particular technology here, but it's a good analogy for them all. And we just have a growing understanding in the general public that companies that are using our data are doing a pretty shitty job at it. We have films like Social Dilemma increasing awareness about this problem. So it's not just an expertise niche where people grumble about this, but actually, the general public knows this now as well. So we have a responsibility to kind of ride the wave of this overcorrection and hope that it will level out at some point. Because right now, for example, privacy legislation is just super strict. It's over the top strict. It's preventing us from basically
to put it bluntly, we can't use any services that are based in the US. That's what the EU legislation says today, basically. So the Google Analytics problem we have right now. Google Analytics, but hey, Netflix, Spotify, Shopify, they're all US services. Well, not all of them. I did mention some that might not be, but US services, cloud-based services that are making difficult to collect data, which is personal data by nature. And do you think all these companies will go to the European cloud, and is that part of the solution? I think that's kind of the logical train of conclusion right now. Whether it actually happens is I'm very, very doubtful, because it would first of all require an investment process that should have started 5 years ago. We should have started digging our own trenches, and at the same time, it's just not. This sounds really douchey, but it's just not in the spirit of the internet to create those borders. We don't want another China in a way. We don't want another great firewall. So I think what lobbyists are doing right now, and what I hope the general public is waking up to, and what I also hope that kind of the more more passionate privacy advocates will land on as well, is some kind of a compromise. Yep. But the fact remains that we have the elephant in the room is that we have a legislation in some countries like the United States which isn't compatible with EU. So there's a fundamental difference how personal data is treated. And in the EU, it's enshrined in the Charter of Fundamental Rights. We have a right to privacy. It's as inalienable as our right to freedom and as our right to free transport between Schengen nations, for example. Whereas in the US, that doesn't exist. So as long as there's that disparity, we can't negotiate it. And no matter what technologies I talk about here, server-side, client-side, it's all basically just a big red herring with this ghost that looms in the background. But hopefully there's going to be a compromise, because it's untenable. We can't give up US services. A huge portion of the world's online data flow through or to the United States. Exactly. Looking forward to your talk. Thank you. Thanks for having me. Yes. Hi, welcome. Hey, good to see you. Good to see you. Can you tell me a little bit about who you are and what you are doing here today? Yeah, so I'm Fred Vallaeys. I'm co-founder and CEO at Optimizer, former Googler, a really long time ago. Old colleagues? No, didn't work with Rodney, who's here today from Google. Yeah, people can see him, but he's behind the camera. Yeah, he's off stage. No, but I was at Google when it was about 500 people. So played hockey with Sergey, and Larry came over to my house for a couple of parties. That's nice. So I got some good contacts at Google from back in the day. Indeed. And what is your story today? So I've been talking about automation in PPC for a long time. And when I was here before the pandemic, I gave a talk about why automation is happening, what it all means. And the question that came up here from this audience, and that's come up from a lot of audiences, is, listen, if me as a PPC expert, I do this for a living, and now Google's making it so easy for anyone to get good results. Like, what do I do? How do I make myself better? How do I rank higher? Do I still have a job in a few years? Exactly. Do I still have a job? And so my message is really how to maintain that job, and sharing some techniques and tactics to unlevel the playing field back in your favor. And so there's things like everything's becoming more feed-based. So how do you optimize ads when those are responsive search ads, which fit in headlines instead of like an ad that you've actually written? How do you change your targets based on your actual business goals? And when it comes to the reason you're doing PPC in the first place, which is to drive conversions, are you really communicating to the machine what it is that you want, what a conversion means to you? Because if you're not, then the machine is flying blind, right? And you have to teach it what it is you truly want for it to do a good job for you. And so those are kind of 3 techniques that I'm talking about here today. So a lot about giving the right data to Google so they can create the best campaign for you. Yeah, absolutely. And so when I was at Google, there was this presentation that I always used to give, which was the 10 principles of innovation for Google. And number 5 on that list was share all information. And it was really, at the time, about sharing information with humans, because the whole premise was, listen, Google's hiring thousands upon thousands of people, and how do you keep everyone working towards the same goal without having to micromanage everyone? And so Google, like every company, tries to hire really smart people. And if you share the goal with those smart people and you give them access to all the data to make good decisions, then they may have slightly different ways to achieve that solution, but they'll come to kind of the same place, right? And so I think the same principle, people need to think about how that machine learning system is really just like a human colleague that you hired. And just like a human colleague, if you don't tell them what you really want, well,
then they're not going to deliver. So Exactly. how do you teach the machine? And what is the biggest takeaway people should remember? Well, I mean, for the one biggest takeaway, automation is going to continue to happen, right? So don't fight it, but work with it. And use these unleveling techniques, so better communication of value, more smartly setting your targets. One big takeaway that I left here today was people say, oh, it's automated bidding, it's smart bidding, so does that mean I can set it and forget it? Well, not really, right? It's one level closer to your business goals, but your business changes, the competitive landscape changes, and so those inputs into the system still need maintaining. It's just that you have to do a little bit less of figuring out what is my conversion rate going to be, right? Google has pretty good handle on that, but like how does that connect to your promotional schedule? How does that connect to your staffing levels, which right now, I mean, just getting to Amsterdam was like kind of an adventure, right? Are we going to have people to load the bags on the plane? How much delay is going to be in that city and that city? So Leaving Amsterdam is even harder. yeah, that's so I'll stay here. I'll stay here if anyone wants to meet up. Okay, thanks a lot. Looking forward to your talk. Yeah, thanks for having me. Yes. Hi, welcome. Thank you. Thank you for having me. Yes, can you give a short introduction of yourself? Yeah, of course. My name is Rodney Ip. I'm the Global Product Lead working on Google Ads at Google. Yes, and what are you going to tell us today? Today we are here to talk about Performance Max, the newest campaign type in Google Ads. It's completely automated, automated targeting, automated creative, automated bidding as well. So the theme of today's session is how our PPC practitioners can actually maximize Performance Max and work with automation rather than against it. Is it hard for a lot of people to start with it? I wouldn't say it's hard. So automation is definitely meant to make things more efficient and things easier, but that doesn't mean that our PPC experts can't use it to optimize and drive even better performance. So while I'll say the learning curve is very, very mellow, there is actually an area of expertise that people can apply to our campaign type to drive better performance. And is this something that people should start with right now, or have they already started most of the... Yeah, so we launched in November of last year, and so far the feedback has been really great across agencies, customers, and even small businesses as well. So it's still relatively new. We're only 6 months old, but we're constantly making improvements. So today I'm going to be talking a little bit about our roadmap for the rest of the year and what users can look forward to for the rest of the year as well. Sounds good. Can you give a little bit of insight in the biggest takeaway people should remember after today about your talk? Absolutely. So I think the biggest takeaway is that Performance Max was launched in Google Ads because customers wanted a way to maximize their performance in Google Ads without having restrictions across different channels or audiences, and leverage our automation to its best ability. So this is what Performance Max is used for, and you can also enhance this by providing Performance Max your own data to make it run better and steer automation in the right direction. So if there's one takeaway today is that Performance Max, obviously in the name, is all about driving performance, but also working with automation by providing data and providing the right signals. And I think that's the biggest challenge maybe for a lot of companies, giving the right data to Google for doing that. Yeah, absolutely. I think we both share a same goal, Google and our advertisers, in driving the most sales, leads, store visits, and yeah, that's the end goal for both of us. So hopefully we can work together on that. All right, thanks a lot. Yeah, thanks Jeroen. Hey, welkom. Dank je. Net van het podium af. Ja. Kun je even kort jezelf voorstellen? Ja, ik ben Annelies. Ik ben product owner en CEO eigenlijk van een IT-team bij bol.com. Leuk. En waar heb je net over verteld? Ik heb voor ons eigenlijk een reis naar een multilingual bol.com verteld. En met als onderdeel daarvan natuurlijk de migratie van alle URL's die we hebben gedaan. Mega project, kan ik me voorstellen. Ja. Kun je daar eens kort wat over vertellen, hoe je dat hebt aangepakt? Ja, zeker. Dus het was best wel een lang traject. En eigenlijk de stappen die we hebben moeten nemen is natuurlijk eerst bepalen, wat wordt onze nieuwe URL-structuur voor de multilingual website. Vervolgens moesten we heel veel multilingual maken. Dus alle SEO-metadata die we hebben, de sitemap, robots, et cetera. Vervolgens hebben we alle URL's gemigreerd en daarna eigenlijk Franstalig toegevoegd.
En dat staat allemaal op hetzelfde domein, neem ik dan aan, op bol.com? Ja, allemaal op bol.com, ja. En de reden van de migratie was dat er een stap waarschijnlijk in de URL dan tussen moet? Of? Ja, dus wat we eerst hadden is eigenlijk alleen de regio in de URL, NL. Ja. We gingen daar taal aan toevoegen. Dus dat is eigenlijk NL, dus Nederlands taal geworden. En voor België is dat BE-NL en BE-FR geworden. Top. En wat was het belangrijkste doel van die migratie? Dus wat, Ja, eigenlijk komt dat voort vanuit een beslissing van de board om een nieuwe markt te betreden. Met daarbij een nieuwe taal eigenlijk. Hè. Dus het is een eigenlijk bol.com breed project. Waar wij in mee zijn gegaan om te kijken van hoe kunnen we dat vanuit SEO zo goed mogelijk aanvliegen. Ja, bij SEO was dan het voornaamste doel denk ik gewoon behoud of zo min mogelijk verlies van... Exact, ja en natuurlijk ook future-proof. Dus we wilden het niet op een hacky manier doen. We wilden het doen op een manier dat je in de toekomst ook nog andere talen en markten op een goede manier kan toevoegen, zonder dat je weer het hele proces opnieuw door moet eigenlijk. En is dat hele project nu afgerond? Zo goed als. Tevreden tot nu toe over het resultaat? Zeker, ja. Dus we hebben eigenlijk bijna geen negatieve impact ervan gehad. En toen kunnen treden tot een nieuwe markt, dus in die zin positief. Dus ja, zeker tevreden. Leuk. En wat is de belangrijkste takeaway die mensen moeten onthouden na jouw sessie? Stel dat je nu zelf voor een migratie staat. Ja, dus wat ik denk dat heel belangrijk is dat je vanaf het begin zorgt dat je betrokken bent bij alle beslissingen die worden genomen. En dat ook tijdens het development proces dat je eigenlijk elke keer kan inchecken en toetsen van zitten we nog op de juiste weg? Dat je niet aan het einde met iets zit dat je denkt van shit, hier moeten we nog even wat tweaks doen vanuit een SEO-perspectief. Ja. Dus zorg dat je vanaf het begin aan tafel zit, dat is belangrijk. Leuk, bedankt. Ja bedankt. Hey, welkom in de podcast. Dankjewel. Kun jij een korte introductie doen van jezelf? Ja, ik ben Barry Adams. Ik ben een SEO-consultant gebaseerd in Belfast. Ik ben origineel wel een Nederlander. En ik specialiseer me vooral in technische SEO en SEO voor nieuwswebsites. Mooi. En vandaag gaat volgens mij heel veel over JavaScript, of niet? Ja, een beetje over JavaScript. Of rendering. Ik ga het hebben over crawling, indexing en voornamelijk rendering. Dus we gaan een beetje een snelle loop doen door hoe Google websites crawlt, hoe Google pagina's indexeert en welke rol de renderingfase daarbij speelt. Met daarna wat voorbeelden van hoe dat fout kan gaan en dingen waar je op moet letten als je heel veel vertrouwt op JavaScript op je website. Precies, en vooral dat laatste stukje, dus die rendering, dat zal denk ik nog een beetje een black box zijn voor heel veel mensen. Ja, ik denk dat het een beetje een ondergewaardeerd aspect is van Google. Want het is een paar jaar geleden aangekondigd dat Google ook pagina's gaat renderen. En dat ze dus JavaScript op de client ook gaan uitvoeren. Maar dat wil niet zeggen dat Google websites bekijkt op precies dezelfde manier als een gebruiker dat in de browser doet. Er zitten wel wat vraagstukken nog bij en wat beperkingen waar je wel goed van op de hoogte moet zijn. Zodat je zorgt dat je niet de verkeerde kant op gaat en websites op een manier bouwt dat Google er moeilijk mee om kan gaan. En is dat dan kennis die je moet hebben of gebruik je daar bepaalde tools voor om eigenlijk gewoon te kijken wat Google ziet? Alle twee. Ik denk dat de tools best wel helpen, maar je komt vaak dingen tegen die counterintuïtief zijn. En dan is het hebben van de juiste kennis toch wel best belangrijk. Want er zit ook een beetje een gat in tussen wat Google zegt, wat ze kunnen doen en wat Google echt doet met JavaScript websites. Ja, dat gat wordt volgens mij wel steeds kleiner, of niet? Gelukkig wel. Ik denk dat ik over een jaar of 3 dit praatje niet meer hoef te hebben. Het wordt steeds minder relevant, want Google wordt er steeds beter in. Maar de komende paar jaar denk ik dat het nog wel belangrijk blijft dat je snapt dat er toch wel beperkingen zijn aan hoe Google pagina's indexeert en hoe makkelijk of hoe moeilijk Google kan renderen. En wat is de belangrijkste takeaway die mensen moeten onthouden, na jouw verhaal? JavaScript is evil. Ja? Ja, niet echt, maar je moet wel een beetje in de gaten houden dat hoe meer je vertrouwt op JavaScript om content en links in je pagina's te laden, hoe moeilijker het is voor Google om die content en links uit je pagina's te krijgen en te kunnen indexeren. Dus je moet er toch wel voor zorgen dat je zoveel mogelijk de complete content aan Google levert, zowel aan Google als aan je eindgebruikers. En vind jij het dan ook... Kun je als SEO-specialist zeggen van ik wil niet dat deze website op dit JavaScript framework wordt gebouwd of gaat dat te ver? Is SEO daarvoor niet belangrijk genoeg? Ja, dat ligt eraan hoe belangrijk het bedrijf dat vindt, hoeveel waarde ze aan organisch verkeer hebben en met wat voor developers je samenwerkt. In mijn ervaring, als je met developers samenwerkt die openstaan voor nieuwe ideeën en die niet echt gebonden zijn aan een bepaald framework, dan kom je vaak heel erg ver. Maar ik heb ook met developers gewerkt waar die zijn heel erg bijna getrouwd aan een bepaald framework. Want ze hebben altijd op een bepaald JavaScript framework met websites gebouwd. En dan hebben ze bepaalde gewoontes die je ze gewoon niet af kunt leren. En dan proberen ze altijd excuses te vinden om hun manier te blijven werken.
En dat is gewoon lastig en daar kun je gewoon heel weinig voorgang mee maken. Ja, nou, ik ben benieuwd. Succes straks. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Welkom beiden. Kunnen jullie zelf eerst kort voorstellen? Dus wie zijn jullie en waar gaan jullie vandaag over vertellen? Zeker, dat kan. Ik ben Gijs van Eysden en ik ben Data Architecture Lead bij Google. Wat eigenlijk inhoudt dat ik me bezighoud met de data input en de data output van en naar onze systemen toe. En waar we het vandaag over gaan hebben is growth in a privacy safe world. Dus hoe je zeg maar, met de data constraints die er nu eigenlijk plaatsvinden door technologie en wetgeving, hoe je dan nog steeds eigenlijk goed marketing met performance kan bedrijven. Top. En is dat trouwens dan vooral advertising of is dat in de breedte, die data? Die datatopics die zijn zeker in de breedte. Het gaat ook een groot stuk zeker over measurement. Maar dat beïnvloedt eigenlijk direct weer de activatie van campagnes. Oké. En je collega? Zeker. Hi, ik ben Luuk Kapteijns. Ik werk als een ads privacy specialist ook hier op ons kantoor in Amsterdam. En ik houd me voornamelijk bezig met het stuk rondom regelgeving en probeer in kaart te brengen welke dingen wel en niet meer kunnen. En ik zal vandaag een soort introductie geven van ons verhaal rondom waar de industrie momenteel staat en hoe dat relateert naar Google. Mooi. En kunnen jullie daar een tipje van de sluier lichten? Dus waar gaat het vooral in hoofdlijnen over? Nou, mijn deel gaat eigenlijk specifiek van wat je zou kunnen doen als een marketeer en hoe je je kunt voorbereiden. Het gaat eigenlijk een beetje verder dan wat Helene heeft verteld al eerder in een talk. En dat zijn eigenlijk 3 componenten of 3 stappen die je kan doen. En dat is build, measure en activate. En in die buildstap, daar bouw je eigenlijk echt een klantrelatie met een value exchange. Maar dan daar verzamel je ook die data en breng je die eigenlijk naar marketing tools toe. Ja. Nou, dan de tweede stap is het measure gedeelte. Doordat je al die datapunten verzamelt, krijg je een goed holistisch beeld van wat er nou daadwerkelijk gaande is. Ook nu er identifiers wegvallen. Dus daar passen we modeling ja, want je noemde het voorbereiding, dan heb je het over third-party cookies. Wat gaat veranderen? Third-party cookies die weg gaan vallen. Nou, bij heel veel browsers zijn die al weg. Bij mobile identifiers zijn die ook al deels weg. Maar dat kan ook door consent choices komen. Dus er zijn heel veel identifiers die eigenlijk wegvallen. En dat gat zal gevuld moeten worden om als marketeer nog steeds een echt beeld van de werkelijkheid te krijgen. En ligt dat voornamelijk bij de marketeer dat vullen of wordt dat ook wel door Google voor een heel deel gedaan, waarbij je misschien als bedrijf niet die data hebt, maar het wel kan inzetten, zeg maar? Google doet hier echt wel veel van de heavy lifting voor. In producten zoals een Google Analytics 4. Daar doen we echt de proactief modellering op basis van de input die de marketeer naar die platforms geeft. Mooi. En wat is jouw gedeelte van het verhaal vandaag? Ik probeer het landschap te schetsen en de ontwikkelingen die aan de kant van de regelgeving en aan de kant van de technologie plaatsgevonden hebben over de laatste maanden, jaren misschien wel. En probeer eigenlijk Gijs een stuk te positioneren en hem een soort van het podium te geven om onze partners en klanten en agencies een set van stappen mee te kunnen geven die ze naar huis kunnen nemen en vanaf volgende week kunnen gaan implementeren. En kun je er eens 2 noemen? Dus wat zijn nou 2 hele belangrijke ontwikkelingen waar ik dan aan moet denken? Een van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van technologie is bijvoorbeeld dat Google inderdaad aangekondigd heeft dat we de third-party cookie niet meer gaan gebruiken in de toekomst. En dat we bezig zijn, dat onze Chrome en Android teams bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe technologie die Privacy Sandbox heet. En daar met het hele landschap een soort van beter en veiliger internet van probeert te maken. En aan de regelgeving kant gebeurt praktisch elke week wel iets nieuws, maar het meest recente zijn denk ik de casussen die met datalokalisatie te maken hebben en waar data wordt opgeslagen. Ja. Wat is de belangrijkste takeaway die mensen moeten meenemen na jullie sessie? Ik zou eigenlijk zeggen, wacht niet, maar start echt met het in kaart brengen van waar die data gaps zijn en hoe je die kunt opvullen. Uiteraard ook kijken naar wat die klantrelatie is en waar je data zeg maar, daadwerkelijk kunt en mag gebruiken. En dan gaps die er nu al zijn, gaps die er nog gaan komen. Precies, door het wegvallen bijvoorbeeld van een third-party cookie die weggaat. En vervolgens, hoe ga je die bidding-algoritmes daadwerkelijk activeren met die data? Want bidding-algoritmes zijn heel sterk geworden. Bijna iedereen gebruikt die tegenwoordig. Dat is heel snel is die adoptie daarmee gegaan. Ja. Maar dat betekent ook dat je die bidding-algoritmes een goal moet geven of een doel moet geven. En dan zijn ze heel goed om naar dat doel te sturen. Dus je moet wel heel duidelijk in kaart hebben wat jij als je bedrijf zijnde wil bereiken. Dus echt je business
objective, je business doelstelling, moet vertaald worden naar een marketing objective, een datapunt. En dat datapunt moet eigenlijk als goal gegeven worden aan het algoritme. En dan zal het algoritme zijn werk doen en gaat sturen naar precies die input die jij hem geeft. Top. Nou, succes straks. En bedankt. Super, dankjewel. Dankjewel. Tomek, welkom. Welcome. Can you give a short introduction of yourself? Hello, my name is Tomek Rudzki. I'm a head of R&D at Walney, and also I'm co-founder of ZipTieDev, which is a project helping you to understand and fix your indexing issues. And I think your talk today was a little bit about that? Yeah, I mean, my talk was about some serious SEO mistakes. I call it SEO sabotage. And what are the most important ones that you talked about? I mean, there are many mistakes you can make, and the SEO job is to ensure that your website is just free of things like that. I mean, I don't want to go into details because it is what the talk is about. Yeah, but the main one is that you look at the website through your eyes, like the user, but you don't look at the website as a Googlebot. So Googlebot is following different path, and you can even know what Google is doing on your website and what content it gets. Because sometimes it's like totally different path in the case of dynamic rendering and things like that. Yeah, I think rendering is a big part of when Google sees something else. Yes, that makes a huge impact, especially when you don't do it right. Exactly. And do you have any tips for people who are listening and who use JavaScript for their websites? I mean, JavaScript is risky. I don't want to go into history of SEO here, but in the past times it was difficult to get JavaScript content indexed. Now it's much better, but now you have to follow the best JavaScript SEO tips. Like you have to ensure that you don't rely on user actions like click on the button. And during my presentation I showed some examples when it failed and Google was not able to see the content. And do you look a lot at the technique or the output of which you think Google is seeing the same thing? Can you repeat the question? So do you look at the rendered version of the page to see if the output that Google sees is good enough? Or do you look at the technique itself and then try to predict that it might go wrong? Like, we can do both. I mean, first, when you want to implement a new website, then you have to predict. But then once it's published, you have some tools like Google Search Console, and then checking indexed version of the page, how it's look like, what's the output of Google search. So we can do mix of these things. So you have to ensure that Google can, I would say, understand and render your content. This is the first step. And then you have to ensure that Google really does. I mean, you can have the fastest car available, so it can drive like 300 kilometers per hour, 400. But it doesn't. It's about can. It's about possibility, but it doesn't go like full speed all the time. Yeah. So this is the possibility and the reality. Exactly. So in reality, you can see a lot of pages not indexed, a lot of pages not fully indexed. Here is where JavaScript comes into play. Yeah, exactly. Like that. What is the biggest takeaway people should remember after your talk? I mean, there is no like huge mistake, one to rule them all. I mean, every website can fall in a different way. Maybe the takeaway is that you can make so many mistakes that you should always test and do the two things you just mentioned. So look in front at the JavaScript that people are using and then at the rendered version that Google is seeing. So in my presentation, I showed like 5 steps to the SEO hell. So that was like the first step, second, and then what kind of mistakes you can do. But I believe that the main thing that could make it better or worse is to check on the website through Google's eyes. Yeah. I mean, you can see, okay, it's beautiful, it's fast, but you have to
get the data about how Googlebot crawls and renders your website. And I think you also wrote an ebook. Is that about the same topic? Yeah. So, guys, I mean, I'm very excited about the project, and I finished it yesterday. It was yesterday when I released the ebook. It's called The SEO Playbook, theseoplaybook.com. And all the people who attended the conference and who are listening. Yeah, and who are, of course, and who are listening can get a discount. So the discount code is FOS, and also you can use Friends of Search. So you will get $10 discount. All right, nice. So the ebook is about things you can do to improve your SEO. It's not about fast gains that, okay, you do that one thing and then you got like a 300% increase, but it's intended for people who want to join and do the SEO way, like who want to go through the whole path and see which parts they miss and which parts they improve. All right. So it's about the SEO way, I would say. All right, thanks a lot. Welcome. Hi. Can you give a short introduction of yourself? Sure. My name is Lily Ray, and I'm the Senior Director of SEO and Head of Organic Research at Amsterdam Digital. All right. And today you talked about EAT. Yes. I saw part of it. Very interesting. Thank you. Can you give a short summary? Yeah, so I've been talking about EAT, Expertise, Authority, and Trust, for a few years now. And today I just wanted to provide an update of where things are in 2022. Yep. I talked about how a lot of SEOs are trying to take shortcuts to optimize for EAT, but it's much harder than that. So focusing on real expertise in your content, your SEO strategy is very important and something that I think Google's looking for algorithmically. And is the entity part the biggest part of it? To optimize for it? I think that focusing on entities is very important, especially as it relates to the contributors that provide content or associated to your business. So today I talked a bit about how Google probably looks at individual experts as entities and kind of assigns an EAT understanding or like value to that entity. Is it hard for companies to use their employees as an expert? Because in a lot of cases companies are afraid. People leave the company, and what do you do then? Yeah, people have a lot of reservations about naming individuals on the site for various reasons. Some companies prefer to just have, like, this was written by the organization for those types of reasons. Other clients of ours have situations where the author's, like, afraid to use their name for security reasons or safety reasons. So I think we do what we can, but definitely, you have to think about it beyond just like if the person leaves the company, because even if they worked there and they're a recognized expert and they were only there for a period of time, I think that still helps your company EAT. Yeah, indeed. What do you think is the most important part, what you should start with for EAT? I think that identifying who are the experts that are associated to your brand and building personal brands around those people, listing their names whenever they publish content, making sure that they have kind of their own personal brand SERP and knowledge graph filled out as much as possible, and then just doubling down on really marketing those people as bona fide experts as much as possible. All right, thanks a lot. Sure, of course. Bas, welkom. Dankjewel. Kun je even kort jezelf voorstellen? Ja. Bas van der Belt. Ik zit al heel lang in de search-industrie. En een beetje een oude rot eigenlijk in het vak. Maar steeds meer met een overview gaan kijken naar de industrie. En steeds minder SEO zelf gaan doen. Maar, toen ik nog niet zo heel lang bezig was, toen volgde ik jouw website. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben, State of Search was dat toen nog. Ja, ik ben oprichter van State of Search. Wat op een gegeven moment State of Digital geworden is. En daar heb ik jarenlang heel veel plezier aan beleefd. En langzamerhand ben ik daar ook weer een beetje van afgegaan. Maar veel in de industrie gezien in ieder geval. Leuk. En je loopt hier dus al heel wat jaren bij Friends of Search. Ja. Wat is jouw visie op hoe search eigenlijk veranderd is, aan het veranderen is? Ja, nou, ik denk dat Friends of Search een heel mooie afspiegeling is van hoe de wereld verandert eigenlijk. Want in het begin van Friends of Search, en helemaal nog daarvoor natuurlijk ook, was SEO een vrij smalle industrie. Maar eigenlijk als SEO deed je alles, of het nou om linkbuilding ging, of om technische zaken, of de content. Dus je deed eigenlijk alles. Ja. En tegenwoordig is dat heel anders. Er zijn veel meer specialisten. Dus er zijn mensen die heel erg op de technische kant zitten. Er zijn mensen die echt puur linkbuilding doen. En daardoor wordt gelijk de industrie veel breder.
Dus er komen meer mensen die zich ermee bezig gaan houden. Die specialisatie zorgt ervoor dat je veel breder eigenlijk kijkt naar wat er allemaal nodig is. Je kan er ook beter je tijd erin verdelen. Dus er wordt veel beter gekeken naar wat is er echt nodig. Dus echt volwassen worden van de industrie eigenlijk. En ik denk dat je dat hier heel erg goed terugziet. Niet alleen in de content, want dat hebben ze natuurlijk ook al vanaf het begin af aan heel goed gedaan hier. Dat ze echt gaan kijken naar van, wacht even, 50-50 PPC en SEO bijvoorbeeld. En de juiste sprekers, de juiste verhalen moeten we daarin hebben. Nou, heel veel sprekers zitten ook wel in zo'n niche natuurlijk. Die hebben precies. best wel een specifiek specialisme vaak. Ja, maar je ziet ook aan het publiek. Je ziet dat het publiek ook verandert. Waar je inderdaad vroeger veel dezelfde gezichten zag. Is dat nu veel breder geworden, veel jonger ook. Ik voel mezelf echt oud worden als ik hier rondloop. maar wel leuk daardoor. Want ik heb zelf ook een paar studenten meegenomen. En dan zie je dat die wereld verandert. En dat die brengen wel heel veel nieuwe energie en heel veel nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën. Dus het wordt eigenlijk alleen maar beter op. Kun je nog een hele goede allrounder zijn? Ja. In zoverre dat je... kijk, voor de kleinere klanten en de kleinere websites, die gaan niet betalen voor mensen, voor een hele afdeling met allerlei verschillende experts. Dus daarvoor zijn allrounders nog steeds nodig. Tegelijkertijd denk ik dat je als goede allrounder ook heel goed moet kijken van wie schakel ik op en wie schakel ik in. En ik denk dat er ook in de loop der jaren een leuke ZZP-industrie is ontstaan binnen de SEO-industrie. Zeker. ZZP'ers die elkaar daarin aanvullen en helpen. Ja. Toevallig net nog bij de presentatie van Barry Adams die benoemde iets wat wij ooit jaren geleden gedaan samen hebben. Wolters Kluwer? Ja, Wolters Kluwer, ja, precies. En dat is inderdaad ook echt gewoon twee verschillende expertises bij elkaar zetten om te kijken waar je... Jullie deden daar ook SEO, want ik heb daar namelijk ook nog een tijdje... Maar dat is denk ik net naar jullie. We hebben 1 audit gedaan samen. Okay. En zijn kant was naar de technische kant en mijn kant was de contentkant. Dus... Ik had me met deze website trouwens niet bemoeid hoor, dus ik dacht ik hou me maar stil. Ja, precies. Ja. Maar leuk. Leuke ontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe het er over een paar jaar uitziet. Ja, ik ook. Ik denk wel goed, als ik het zo zie. Precies. Hey, bedankt. Graag gedaan. Aleida, can you give a short introduction of yourself? Yes, I am Aleida Solis. I am an SEO consultant and founder of Arend, which is my own SEO consultancy. I am also a speaker and author. I enjoy a lot speaking at conferences and sharing. I have also created a resource to learn SEO for free that is called learningseo.io. And I am also the wrapper of SEO FOMO, which is a SEO newsletter that is sent every weekend with the latest insights about SEO. I'm a subscriber. Well, thank you very much. So that's a tip for the listeners. But today you talked about SEO reporting, right? Indeed, SEO reporting, I believe, is a topic that many of us, unfortunately, because of what it takes, don't necessarily prioritize. Also, it's not an activity that we tend to focus a lot or necessarily even enjoy in SEO, but is a critical activity also that has a very important impact in terms of communication and influence towards decision makers, clients, and ultimately the what we achieve with SEO processes, right? It can make or break an SEO process. And sometimes very hard. Which KPIs are you going to choose? Things like that. 100%. Actually, this is one of the things that I presented today about how to choose the right KPIs. KPIs that are actually meaningful and connected with goals that each audience that we need to report to actually care about. So, for example, if you're reporting to the C-level director, they don't care about crawlability or indexability and any KPIs related to that matter, but actually they care about revenue, they care about conversions to market share, for example. So it's fundamental to ask them, ask each type of audience or people that you will need to report on, what are the goals that they actually care about to keep updated, and based on that, you will be able to choose the relevant KPIs to report on and personalize the reporting based on that. Do you think there are wrong KPIs for SEO, or it just always depends on for who you are creating the... It depends on who you are creating the report to, but also there are obviously wrong KPIs that I believe that we tend to over-rely on. So, for example, some, let's say, proprietary metrics of tools that why my client should care about their domain authority, for example. Things like that are not necessarily directly tied or connected with actual results that we are looking to achieve. Yeah. And then on the other hand, because of
it is so easy to obtain through the tools that we tend to use and the SEO dashboard that we use to follow up with us. It's so easy to include them or feature them, and then because it's very simplistic, 0 to 100 or whatever, they will tend to, use them to assess our activities. But ultimately, I believe that it's a disservice to our work. We don't control, it's very difficult to influence them and naturally explain what they are for, or to even understand if they are really connected to what we ultimately want to achieve. So at the end of the day, I believe that there are many more different type of KPIs that we can choose are much more connected with the ultimate goal of whatever we're doing, even if it is a business-related goal, technical-related work, backlinks, whatever we are focusing on. Yeah, and I think you had 3 takeaways or tips. What are the other 2? Besides using the right KPIs? Yes, using the right KPIs, also ensuring that we effectively use charts. So literally how we present the information. Clear data presentation is fundamental. But many times we tend to confuse that pre-reports are good reports. No, if we choose, for example, a time series to display something that doesn't necessarily need a time series, that just makes it much more complex to understand. Try to blend or to add too many KPIs at the same time in the same graph, for example. Not necessarily labeling or specifying the data source, for example, or clearly displaying with a relevant descriptive headline what question should the person reading the report answer from seeing the charts. Things like that, things that should be super simple, right? I feel that sometimes we overcomplicate it because we want to impress, right? But unfortunately, we give too much data. Yeah, indeed. And only adding what is actually useful to answer the goals connected, answering the questions connected to the goals that we want to inform about. If it is not connected to a goal, we shouldn't include it for sure. Yep, indeed. And what was the last one? And the last one was to leverage storytelling for SEO reporting in order to engage the audience, to connect with the audience, to also ensure that we explain the why and the how, why the results are the ones that we are informing about, whether good or bad, to give context, and also the how we are going to overcome the situation if it is bad, or how we are going to keep going if it is good, right? It's important that SEO reports also facilitate not only the communication of what has happened, but also to influence what will happen next. Yeah, I think in a lot of cases, SEO specialists just email it to C-level management and that's it. Yeah. And in a lot of cases, I don't think they understand what they read. Yeah, 100%. Unfortunately, it is like that. We should ask them first what they care about, the KPIs, also to gather the information from places they trust, and we explain and we evangelize, educate them about them. And then on the other hand, we use, let's say, formats or documentation that we know that it will be easy for them to go through, right? That these are not overly complex documents of 100 pages that they will never necessarily read, right? So it's much better to structure something simple, very straightforward, direct, that is connected to what they actually want and need to understand from the process, right? All right. Thanks a lot. Oh, thank you very much for the opportunity. It was great to speak. Thanks. Hi, welcome. Can you give a short introduction of yourself? Yeah, absolutely. I'm Jordan Francis. I'm an SEO director at Blue Array. Blue Array are the UK's largest SEO agency, so yeah, I'm from there. All right, and you just finished your talk 2 minutes ago. 2 minutes ago. Can you give a short summary of that? Yeah, absolutely. So in today's talk, I spoke about what we call hyper-competitive keywords. So these are keywords that are incredibly hard to rank for, lots and lots of competition. Basically run through a couple of different strategies that you can undertake with your site to make you a little bit more, to make you stand out, I guess, in what is a very competitive niche. It's incredibly important to do so, as with these really competitive SERPs, everyone's doing everything kind of really, really well. So you need to kind of stand out a little bit.
Yeah, and can you give some insights about what you can do? What are the most important things? Yeah, absolutely. So I'd say there's lots of aspects of the strategy that are the kind of boring bits that people kind of aren't as glamorous. So with this, it's things like removing lots of the low-value content on your website, making sure that across the board your site's really high quality, looking to go a bit broader with your kind of SEO strategy as well in terms of content. So lots of sites focus solely on content that might have the opportunity to lead to a conversion. And as a result, it means that the content that's higher up that funnel, that's less likely to lead to a conversion, is actually less competitive, but still has the opportunity to generate both traffic, but also really, really valuable backlinks. Yeah, exactly. So more pages about the same topic. Yeah, exactly. You know, you're providing extra relevance to Google in terms of the topic, so you're starting to evidence that you're an expertise in that field. But you've also got the opportunity to start to be linked to from websites for content that your competitors just don't have. And as a result, you can start to funnel that through to your important product pages and start to kind of leverage those backlinks. And the other part, I just saw the last few minutes of your talk, but was about the overall site health, right? So yeah, overall site health, that would be in terms of the low value content. So lots of sites spend their time on the high value parts of their site. So the pages that drive revenue, that drive sales. And as a result, that can sometimes lead to other pages on the site. You just go, let's not worry about those. This is for me, it's a big mistake. And I think it's important to make sure that you're looking at that content. And ideally, when you look at your website, every page should have a purpose. So there should be a reason why you've got that page, whether it's organic or it's branded or supplementary. And then when you look at that page, you should be able to say, this is a page that our site would be proud to have on our website. And if it's not, then you need to cut it. Otherwise, you're doing yourself a disservice across the rest of the site. I think maybe some pages were relevant 8 years ago in our eyes, maybe. They weren't, but we thought they were. And right now we should just delete them or redirect them or whatever. No index. There's so much. And from having done this strategy a few times with different clients, you find content that the clients like, we didn't even know that existed. Like, why is that there? So yeah, lots of content that's out of date for one reason or another. You know, Google's intent on queries changes. Google's, I guess, perspective of what is high quality changes as well. So yeah, it's definitely content that's out of date or just isn't needed. Cutting that really helps to solidify your site as being high quality, and it sends the right signals for Google. All right. And what is the biggest takeaway people should remember from your talk? I'd say do the boring yet essential bits of SEO. So make sure that your site is high quality in every aspect. When you focus on strategy, it shouldn't just be one facet of strategy. You should be trying to do everything as well as you can. And yeah, just making sure that if you look at your website, you're proud of it and it's high quality to users. All right. Thanks a lot. Thanks very much.